the early 1940s, a man named Per Gigo sat alone at a table in a cafe in Casablanca, Morocco. He was troubled. World War II was raging, and this city was a refuge for many trying to escape the Nazi war machine. Thousands fled here from Europe, hoping for safe passage to Britain or the United States. But Per Gigo, a football coach, had concerns of his own. He had founded a club to give the poor of Casablanca a voice, but it had been usurped by the middle classes. Now he planned to take over a small, forgotten team and build something that truly belonged to the less fortunate. If he could see it today, he'd be amazed at his achievement. Per Gigo's brainchild grew into one of Africa's great sporting institutions, Raja Casablanca. Quand on est dans un stade, tous Rajaoui, il va te dire Rajaoui, bonjour, tu dis bonjour, tu tapes le sourire jusqu'ici, il n'y a aucune arrière-pensée, tu sais que bon voilà, c'est un bonjour vraiment fraternel. داك الحماس وداك ديك الفرحه وداك الاحساس وداك الاخوه بين كتقدر فاش كيتماركا شي بيك كتولي معندك شي واحد ما كتعرفوش. Parce que le Raja c'est plus qu'un jeu. C'est un peuple, c'est une histoire, c'est une conviction et c'est une école. Raja was formed here, in a poor district of Casablanca, Darb Sultan. Raja supporters are like a great clan, all linked by love of their team. Cafe Verdi is a gathering place for the elders of that family. Here they take coffee and talk football. نادي الرجاء الرياضي بغينا نقولوا حنا كولاد السلطان كنتشرفوا بان هذا النادي خرج من هنا. Tonight, Raja face Egyptian giants Zamalek in the semi-final of the African Champions League. The men can talk of nothing else. قدرت عليه مقابة وخرج من الوداد. Amongst them is Abdelaila Ibrahimi. He's an urban historian of Raja. هنا بدات الحكايه ديال الاب جيبو من الدار هذه، وهذه هي الدار ديالو واللي مازال مستمر الى يومنا هذا. وفي هذه المنطقه كذلك اضافه للاب جيبو جا مجموعه من الابناء ديال المنطقه، والى يومنا هذا ستيل اللي خلى الاب جيبو في الاب جيبو من الناس اللي عطاو واحد اللبنات واحد الاساس على واحد الهويه ديال نادي الرجاء الرياضي. Tiki Taka is a system of 1- and 2-touch passes and sustained possession. The fans love the exciting football it creates, with rapid shifts from defense to attack. لأن الأب جيغو كان كيبغي كما كيقول واحد المصطلح كان كيقول الأب جيغو كيقول لك الكرة هي جمرة. Under Per Gigo, Raja quickly rose to challenge Casablanca's other big club, Wydad. Their rivalry has delivered scintillating spectacle. لأن المنافسة ملي بداو لي زيلترا مابقاش المنافسة ما بين اللعابة في وقعة الميدان، ولات المنافسة حتى ما بين لي زيلترا، شكون الليلترا اللي غتطلع تيفو احسن من الآخر، وهذا في حد ذاته كيعطي واحد الجمالية واحد الرونق للمنافسة. Tifos are massive visual displays made by organized fan groups. Mostly, they taunt their rivals. Raja's Room 101 refers to the torture chamber of George Orwell's 1984. It will be torture for Wydad fans to see their team thrashed by Raja. One of Wydad's tifos responded with a pirate's emblem, threatening to sink all before them. لأن كنظن بأن كنشوفوا لي تيفو كنشوفوا غير الديربي العربي ما بين الرجاء والوداد، لي تيفو اللي طلعوا للوداد للرجاء بالنسبة لنا كجماهير مغربية دي انفيرتي. Rival ultras compete through tifos, Wydad in red and Raja in green. Team colors writ large. كنظن بأن الديربي لو نون ديال الديربي فهي مواجهة محلية، والمواجهة المحلية كيكون عندها واحد الطابع ديال الصراع.
فلوبجيكتيف ديالها هو ان تساند الرجاء وان تعطي واحد ليماج اللي هي زوينه، ليماج اللي تكون عالميه بان نادي الرجاء الرياضي عنده واحد الجمهور اللي وراه، وهذاك الجمهور هو اللي كيشكل الاستثناء، هو اللي كيشكل الدعم للفريق ديالو. كرجاوي كنقول بلا وداد ما غتكونش الرجاء، وبلا رجاء ما غتكونش الوداد. By any standards, Raja Casablanca has enjoyed extraordinary success in world football. جميع الالقاب ديال نادي الرجاء الرياضي، اكثر فريق متوج افريقيا هو نادي الرجاء الرياضي، لان بالنسبه لنا اول فريق شارك في كاس العالم للانديه هو فريق الرجاء الرياضي، اول فريق فاز بكاس العرب هو فريق الرجاء البيضاوي، اول فريق كيفوز بالالقاب ديال البطوله الوطنيه 5 المرات متتاليه هو فريق الرجاء البيضاوي، اول فريق مثل المغرب في كاس العالم هو نادي الرجاء الرياضي، واول لاعب ماركا ولا سجل هدف المنتخب الوطني في كاس العالم هو لاعب رجاوي اللي هو حمان. Perjigo would surely be delighted that the club he built for the poor folk of Casablanca has made such strides. Through the songs and tifos, those people have a voice that can't be ignored. Omar Liftah, known as Salvador, is a sports photographer and a Raja fan. فاش كيكون عندنا شخصين كعمر كيكون عندي شي ماتش ديال الراجل اللي كيكون ديسيزيف زعما راه ما كيجينيش النعاس. اول حاجه كنفيق بكري كنبقى نفكر، ماشي كنبقى نفكر لا من ناحيتي انا كواحد كنشجع الرجاء، لا من ناحيه التصاور كيفاش غنجيب واش غنكون، حيت الفوتوغرافر بحال الصياد كاينين بزاف ديال المشاكل باش توصل لومبوتياج مخلوع، واش غتلقى الجيلي ديالك واش ما غتلقاش الجيلي ديالك. Salvador lives 20 kilometers from the Mohammed V Stadium, Raja's home ground. It takes an hour or so to get there, but on match day, who knows? خاصك توصل بكري، تريح في واحد البلاصه، تورغانيزي، تشوف لونغ اللي غتاخذ منه التصويره. All the time he's driving, he's planning how he might come up with a less conventional image. Imagination and preparedness are key to his craft. لعابه طالعين هذوك اللي كرامبو كتسمعهم في الدروج، كيفاش غتجيب التصويره؟ اكثر الا تلقيتي شي بيج في الدقيقه الاولى. Regular fans feel a rush when the referee blows that first whistle. For Salvador, that rush is magnified. Like the players, he has to do his best work in the next 90 minutes. كيدخل كيبدا الماتش قلبك كيبغي يسكت بعدا، كتفكر كيبقى يضرب والو الخلعه، جمهور لومبيونس، جمهور الرجاء كيغوج، لعابه طالعين هذوك اللي كرامبو كتسمعهم في الدروج. الا ماركه الرجاء خصك تفرح وما تبينش الفرحه ديالك، هذا هو الاوبستاكل. يعني الا ماركه الرجاء ما خصناش نديروا الفرحه ديالنا، حيت حنا راه صحفيين كيقول لك مهنه الحياد، كتلقى بزاف ديال المشاكل. بقى كيبان لي شي حاجه خضراء دايزه من حدايا، كيبان لي بنادم كينقاز ما عرفتش. الضغط في الديربي كيكون عالي بزاف، كيكون عالي علينا. Salvador knows it's a privilege to be pitchside, but under coronavirus restrictions, it's just not the same. مشهد بائس والله، شي مشهد بائس كيحس في الخاطر بعدا بالضبط. جمهور الرجاء بلا الجمهور ديالنا راه جمهور، حيت كلشي كيمشيو كيبقى جمهور الرجاء اللي فيكس، كيمشيو لعابه كيمشيو مسيرين، ولكن الرجاء فاش كتكون لاعبه بلا جمهور كينقص واحد 50% ديال الروندمون. COVID-19 casts a long shadow over the city. Youth unemployment, already severe, has become an epidemic in itself. Yusuf al-Jarmouni had to leave university after his first year. He says this is common in Morocco. انا اللي ما خلانيش نكمل قرايتي هو بزاف ديال الظروف بعد الماديه. انني كنمشي لافاك خاصني كونسومي واحد القدر ديال المال، فهمتي، بالنهار باش عند اي واحد كتلقى المشكل ديال الخدمه تيقرا وما كيكملش، كيكون المشكل ديال الفلوس، كيكون المشكل ديال بزاف ديال الحوايج.
After a succession of temporary jobs, Yusuf tried to set himself up as a street vendor. انتهزأت انني ندير البيع والشراء. خديت كروسه ودرت واحد البروجي ديال الماكله بيع والشراء وكنبيع ونشري. مؤخرا قال لك غتحيد داك الشيء علاش ما عندكش رخصه، ولاو بغاو رخصه ضروري. ملي ما كتشوف ما كاينش رخصه غيديو لك داك الشيء اللي بديتي به، كتفضل انك تريح. Every day he sets out looking for work. حيت انا قلبت على خدامي، خدمت، شفت الدراري صحابي خدموا وما داروا والو في هذا وهذه هي الحياه في المغرب، اللهم نصبروا. He says the one good thing about life in Casablanca is football. الرجاء والكره في المغرب ولا في درب السلطان هي المتنفس الوحيد. حنا من الكوفيد دابا ملي تصدوا نور ما يعني الانسان بقى جيتي، يعني كتمشي واحد ساعتين وانت تحتف وتتغوت فهذه كتنسى واحد 28 عام من عمرك ديال التعب وديال كتفكر بزاف ديال الحوايج. الدراري هنايا يعني كل ما كانت كره في درب السلطان يعني غتلقى اكثر من 99 تلقاهم في الاجراء. هذا هو العامل اللي زوين عندنا هو كرة القدم. When the virus has passed, Yusuf is determined to get back to the terraces. But he's not sure how he'll pay for the ticket. Maha Nabil is a keen Raja fan, entrepreneur and an influencer. She shares her enthusiasm on social media. Je suis dans la voiture, je tweete le Raja, je suis chez moi, je tweete le Raja. Donc ça fait qu'aujourd'hui, ouais, il y a beaucoup de Rajaouis qui me suivent et ils me le rendent bien. Je suis très, très heureuse de connaître un certain nombre de personnes grâce à ce réseau social. Il y a une expression qui dit « le foot, c'est l'opium du peuple ». Je pense que c'est une citation qui colle parfaitement au peuple marocain. Voire encore plus au peuple marocain parce que il suffit juste de sortir dans ce quartier-là où on est maintenant et tu verras qu'on n'a pas d'autre échappatoire à part le foot dans ce pays. Pour moi, c'est le meilleur antidépresseur qui existe au monde. Donc si tu veux vraiment t'éclater, il n'y a pas mieux qu'un stade. Tu fais ressortir tout le stress et toute la pression d'une semaine ou d'une journée, ou même quand tu n'es pas bien. J'ai toujours dit à mon entourage, il y a 3 coins où si tu pleures, si tu cries ou si tu rigoles, il n'y a personne qui te traite de fou. Il y a le stade, il y a le bahar, la mer, et il y a le cimetière. Tu as les émotions, tu as les mêmes émotions que tout le monde. Donc personne ne va te pointer de fou ou de folle en te disant « Ah, elle rigole, ou quand tu hey, pourquoi elle pleure ?» Ben ouais, parce que tout le monde en est. Football fans are constantly swept to emotional highs and lows. It's a roller coaster ride. Young people scream the loudest. Aujourd'hui, les gradins, je suppose, du point de ma propre vision du moins, sont devenus vraiment une estrade, voire une grande scène sur laquelle aujourd'hui les jeunes, ils essaient de s'exprimer comme ils peuvent et comme ils l'entendent. Until quite recently, Raja supporters expressed themselves in clashes with rival fans. Many were injured and some killed. Maha believes that's all in the past. Aujourd'hui, il y a une rupture avec le fameux hooliganisme qu'on a connu il y a quelques années en arrière. Mais alhamdoulilah, je pense qu'au Maroc, on n'a jamais connu ça. On peut pas parler de hooliganisme en bonne et due forme en ce qui concerne le Maroc. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Mais le Marocain a tendance malheureusement à garder dans son esprit beaucoup plus les drames qui ont surgi sur les gradins que les belles choses qu'on est en train aujourd'hui de voir que font les ultras à travers les matchs. Je donne juste à titre d'exemple.
les belles fresques auxquelles on a eu droit pendant le fameux match de la remontada. Looking around the stadium, the fans seem almost exclusively male. Maha is in the vanguard of change. Il y a quelques années en arrière, on va dire que nous, on n'avait pas forcément notre place. Sauf que quand on était jeune, on était enfant, ouais, là, on pouvait. Mais la femme, en tant qu'adolescente ou en tant que femme, elle n'avait pas forcément sa place au sein du stade. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes au niveau des gradins. On voit de plus en plus de femmes aussi dans les déplacements. On peut voir ça que pour les clubs ou comme quand il s'agit de l'équipe nationale. Donc la femme, je pense qu'elle est en train de se frayer son petit chemin de petit à petit au sein de cette grande famille archi-machiste et masculine qui est le foot au Maroc. Perhaps one day Raja will have female ultras, but probably not anytime soon. The authorities are very watchful of these leaders, fearing they might morph into political activists. The man who founded the Raja Eagles Ultras, Si Mohammed Jamali, has retired to the countryside. He insists they are apolitical. لا احنا مني بدينا هذا لو موند الترا خدينا العهد على راسنا كشباب اللي كنا مأطرين الدراري انه ما عمرنا غادي نمشيو في شي اتجاه سياسي في المغرب رفضناه حنا حيت في الجروب الالترا كنشجعوا الراجل. There's no mistaking the political nature of the songs and tifos, but they're never party political. حنا راه فئه من الشعب المغربي وحنا عندنا مواقف. دونك هذوك المواقف نقدروا ناخذوا مواقف اقوى من السياسيين في المغرب. علاش؟ لان حنا شباب وحنا باغيين مصلحه البلاد وكنعبروا على المواقف ديالنا سواء في المغرب سواء في العالم العربي سواء في العالم. وإلا راجعتي لي تيفو اللي طلعوا الايجلز مثلا غتلقى هضرات على شتى المواضيع. ناصرت فلسطين، ناصرت العراق، ناصرت سوريا، هضرات على المجازر اللي كطرا في العالم. في المغرب كتدافع عن الصحراء. الناس ولاو هنا في المغرب ولاو الاحتجاجات كياخذوها كمرجع كيغنيوها صفه، ولكن هادشي ما كانش ملي حنا خرجنا حنا بحال عبرنا على داكشي اللي ماشي زعما كان عندنا هدف ان نديروا الضجه ولا هادي. داكشي كينجح لانه كيخرج من الاعماق وكيخرج صادق. Si Mohammed will be a Raja fan to his dying day, but he's passed his role as an ultra onto the next generation. As a founder of the ultras, the battles with the authorities remain strong in his memories. الذكريات الخايبين غالبا غادي يكونوا مثلا فاش كتطلع ان تيفو كيجي البوليس كيحيدوا لك الا كونفيسك بحال كيقول لك التيفو ما غاديش يطلع. لا سالينا ضربنا ليطاب كامله قبل ما يطلع باش 5 دقائق كيقول لك كيجي امر من الولايه من عند البوليس ولا هذا كيقول لك ولا من الداخليه هذا التيفو ما خصوش يطلع. The police now require all tifos to be submitted to them before they can be displayed. Recently, a prominent ultra was arrested. When released, the paparazzi rushed to photograph him. Whatever took place during his detention, he renounced his status as an ultra and has never explained why. Nestled in the birthplace of Raja Casablanca, Saeed Mazili runs a cafe and store catering to the fans. اللي هو أول محل رجا ستور في درب السلطان اللي هو ديال الرجاء، محل مبيعات المعدات الرياضية ديال الرجاء. Once he'd found the premises, Saeed put out a request for team photos to decorate the place. The response from the community was so good that he soon had the best collection in the city. هي فاش درت بادرة عاونوني جميع اللعابة القدام جميع المصورين، بديت نقلب على الصور اللي دابا وصلت ل 230 صورة كاينة هنا في المقهى. Growing up in Darb al-Sultan, Raja players were Saeed's boyhood heroes. بديت الرياضة بديتها في الأحياء الشعبية، من بعد باش يتعلم الرياضة حنا تعلمنا في الأزقة وفي الملاعب الفاضية. Saddened that some of the sportsmanship has gone from the game, Saeed is critical of modern fan culture.
He's nostalgic for the old days, when the ball was heavier, players were tougher, and the fans were respectful. تنعطي رساله للجماهير اللي في دور جات واحد الفئه شعب هو شعب مغربي ولكن فئه جاو لقاو الطريقه ديال التشجيع هي ديك الاغاني الثوريه. دابا كاينين اغاني ديال الرجاء اللي ما تقدرش هي تتغنى ولكن ما تقدرش تغناها في الاسره ديالك. يشجع الفريق ولكن هو تيسيء الفريق ديالو تيسيء الكره الوطنيه بصفه عامه. الكره خصها تكون فيها اخلاق وتنطلب من الجماهير يغيروا والحمد لله راه جايد هذا الشيء بحكم ديال الجمعيات وليزيلترات ولاو فيهم ناس يعني من زمان فيهم ناس اللي في المستوى. الاشياء اللي تتسيء للرياضه نشوف الرياضه فيها الاحترام وفيها الاخاء وفيها الشعارات نشجع الفريق ديالي ولكن ما يكونش كلام نابي في الشعارات. Layla Zizi is also a Raja supporter. She believes the songs and tifos improve match days and give a voice to a broad section of the public. Il y a beaucoup d'espoir chez nous et on le véhicule avec beauté et en chant. On ne mâche pas nos mots pour dire les choses et pour dire quand on est d'accord, quand on n'est pas d'accord. Et heureusement, on est écouté, souvent. Standing together, fans can say things that cannot be freely expressed elsewhere in Morocco. Elle est dite en chant, en harmonie, en énergie, en groupe et en cohésion. Et elle est dite beaucoup plus fort et portée par des médias. On se souviendra beaucoup plus de la chanson et la chanson chantée par des Palestiniens en Palestine et ici, beaucoup plus que du match en lui-même. Et c'était un très beau cadeau et un très bel acte d'engagement. The Moroccan authorities sometimes crack down on anything resembling opposition, but the voice of thousands is difficult to contain. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas de voix en dehors du stade. C'est que la voix du stade est plus portée. Elle est plus médiatisée, elle a une plus grande portée, elle arrive plus loin. TV coverage of Raja games is hugely enhanced by the tifos. As they roll out around the stadium, cameras turn from the game to capture the spectacle. Quand on voit un typo avec Vox Populi, c'est la voix du peuple, la voix de la paix, la voix de l'espoir. Et il y a des caméras, et c'est porté dans le monde. 50 years after his death, Perjigo is honored by Wydad and Raja supporters alike. He and the King of Morocco share a special place in the heart of the nation. Tonight is an occasion for tea and cake. The Bouklifi family are settling in to watch the second leg of the Champions League semi-final against Egyptian giants Zamalek. They lost the first leg at home, so winning through to the final is a tall order. But with Raja supporters, hope springs eternal. Raja score first, and they're right back in the competition. But Zamalek
go on to score 3 times to secure their place in the final. En arrivé là, on aurait pu aller plus loin, mais c'est le jeu, c'est le ballon. Cette fois, il est parti en Égypte, félicitations. Mais nous, on est là et on attend la prochaine victoire avec impatience. C'est qu'il y a toujours de l'espoir avec le Raja. Si c'est pas la Champions League, ça peut être, il reste encore la Ligue arabe, puis il y a eu la Botola et il y aura d'autres choses plus tard. C'est ça la force du Raja aussi dans ses supporters, c'est qu'on n'est pas des supporters de la victoire. On est des supporters d'une histoire et d'un futur